Viewers, welcome to my YouTube channel UCP's Bioblog. After a few days, today I will discuss about the sugar fungi. It is well known to all. The botanical name is Saccharomyces cerevisiae. The life cycle of yeast is most interesting. Yeast is a saprophytic fungus. Its a botanical name is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces means saccharum means a sugar and mycetes means fungi. So what is the meaning of Saccharomyces? It is called as sugar fungi. As it grows well in the sugar medium, it is called as sugar fungi. It is a saprophytic fungus. Fungus means fungus कहले आम कौन बुझू कबक. Saprophytic कहले मृत उपजीवी. They have no chlorophyll. So fungi are the organisms which have no chlorophyll. एमानकर chlorophyll नहीं. algae मानकर chlorophyll अछि, एमानकर chlorophyll नहीं. तेणु एमान हेले non chlorophyllous thallophytes. They have thallus bearing organism. Thallus means they are the primitive plants of the world. They have no root, no stem, no leaf, no flower. So they are non-flowering plants. It belongs to the division Thallophyta and subdivision Fungi according to old classification. And its a botanical name is Saccharomyces. It grows abundantly all where like water, air and soil. So the distribution is called cosmopolitan. Cosmopolitan कहले कौन बुझिले ना ये वाटर रे भी देखा जाए, एयर रे भी देखा जाए, सॉइल रे भी देखा जाए. It grows abundantly on sugar solution like grape juice, date palm juice, etc. ई सब रे palm juice रे, grape juice रे माने बहुत भलो भाबरे बढ़ंती. And it changes the sugar into alcohol by a process called as alcohol fermentation. ये sugar को alcohol ले conversion कराए. सेट पई हमें आपको ये प्रक्रिया को कौन कहा जाए? The process is called alcoholic fermentation. It is best known for this property, this conversion of sugar into alcohol. What is the structure of a yeast cell? The yeast cell is unicellular. It is एकोकोशी. It is quite different from all other fungus. अन्य फंगस मानक ठारू एटा एई दृष्टि रे पूरापूरी पृथक जे कोन सेमानकर माइसेलियल स्ट्रक्चर थिला बेले फिलामेंट स्ट्रक्चर थिला बेले एमानकर शेप हला राउंड एलिप्टिकल हे पारे. एंड इट इज very minute in size. आकार रे बहुत छोटो, मोस्टली 10 millimeter in diameter, 10 millimeter पाखापाखि diameter. And this fungus is well known for its cell wall, which is made up of chitin. So the chitinous cell wall encloses the cytoplasm. कोशो जीवकर चारिपटे chitinous cell wall अछि. chitin रे तयारी सेटा. सब फंगी मानकर cell wall टा सेई chitin रे तयारी. And it has a very peculiar property, that is the nuclear vacuole. Nuclear vacuole means some scientists have the view that the vacuole includes the nucleus, that is called nuclear vacuole. But some other scientists have the different opinion, like nucleus is distinct, vacuole is separate. Here the nuclear reticulum is just like thread-like structures found in the nucleus. Nuclear loss is also found, and in the cytoplasm different cell organelles like ribosome
mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, they are also found. And mitochondria is essential for generating energy. Glycogen and fat globules, they are the reserve food. फंगी मानकर रिजर्व फूड है ग्लाइकोजेन आउ किछि किछि फैट ड्रपलेट बा फ्लैट ग्लोब्यूल गुडाक मध्य तार रिजर्व फूड आकार थाए. It contains two important enzymes like invertase enzyme and zymase enzyme. What is the function of invertase enzyme? Invertase enzyme ro काम हला it converts complex sugar or starch into fructose glucose like simple sugars. तेणु इनवर्टेज एंजाइम रो काम हला ये कॉम्प्लेक्स सुगर को भांगी हमरो सिंपल सुगर फ्रुक्टोज बा ग्लूकोज रे रूपांतरित करे. एंड द अनदर एंजाइम that is called as zymase enzyme is present. And what is the function of zymase enzyme? Zymase enzyme रो कार्य हला it converts sugar into ethyl alcohol and carbon dioxide. तेणु जाइमेज एंजाइम रो काम हला ये सुगर को भांगी अल्कोहल रे और कार्बन डाइऑक्साइड रे कन्वर्ट करे. एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी also is also released. So due to the presence of that zymase enzyme, it converts sugar into alcohol. This is the most important property, and this yeast has this peculiar property, and it is well known for preparing alcohol. Then I will discuss about the reproduction of yeast. Yeast reproduces vegetatively, asexually, sexually, and first I will discuss about the budding process. Budding प्रक्रिया कलिकन प्रक्रिया माध्यम रे yeast तार वंश वृद्धि करे. It is a one type of vegetative reproduction. When the cell grows in a sugar containing medium, it becomes mature, it grows, a portion of the cytoplasm bulges out. When sufficient food is available, it grows by this method, and a favorable temperature is also required. A portion of the cytoplasm, एमानक भितर थिबा कोष जीवकर किछि अंश इट बल्जेस आउट. एटा बाहर को बड आकारे बल्ज होई बाहरी पड़े, आबू भलिया बाहरी पड़े. दैट इज कॉल्ड एज बड. इट एनलार्जेस, एटा धीरे धीरे आकारे बड होबार लागे. एंड इन द मीन टाइम द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल भितर थिबा न्यूक्लियस इट डिवाइड्स माइटोटिकली. सेटा माइटोसिस कहले आमे जहा को समविभाजन रे समान विभाग हुए. एंड आउट ऑफ द टू न्यूक्लियई ए जो दुईटा न्यूक्लियस रे विभक्त हला समविभाजन रे वन ऑफ द न्यूक्लियस मूव्स इनटू द बड. गोटे न्यूक्लियस से बड भीतर को गति करे. आउ जो बड भीतर को जो मेन पेरेंटल सेल जो वेटा थाए दैट रिमेन्स क्लोज्ड. से बाटरे बंद हो जाए. द बड में प्रोड्यूस सेवरल बड्स. से बड रो पुणी विभक्त होगी व्हेन फूड इज सफिशिएंटली अवेलेबल. से बड पुणी कौन करे, इट गिव्स राइज टू सेवरल बड्स एंड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बड्स. यही प्रक्रिया से भलिया पूर्ववत कंटिन्यू करे. एंड ए चेन ऑफ बड्स आर फॉर्म. गोटे चेन बड मध्यम फॉर्मेशन हो पाए. When food is sufficiently available, temperature is favorable, it produces a number of yeast cells by this method. तेणु खाद्य पदार्थ जो प्रचुर अवेलेबल हुए, सुगर मीडियम जो अवेलेबल हुए, इट प्रोड्यूसेस ए नंबर ऑफ yeast cell. ये एकाधिक संख्या रे भलिया yeast cell production करे by this method. Each bud separates. When a chain of buds are formed, it is called as pseudomycelium. It looks like a thread-like structure. ये जो लंबा भलिया स्ट्रक्चर बॉडीटा तैयारी हो जाए तब हमें कहू pseudomycelium. pseudo means पहले false mycelium like structure. mycelium कहले कौन बुझ ना अधिकांश माने मोस्ट ऑफ द फंगल बॉडी इज कॉल्ड एज mycelium. तेणु ये जेहेतु गोटे कोष थिबो जेहेतु एकाधिक कोष चेन आकार लागे लागी जानती जेतले when it becomes long it is called as, that is why it is called as pseudomycelium. Each bud separates, प्रत्येक बड परस्पर ठारू सेपरेट हो जाती.
and develops into new individual. ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ନୂଆ ନୂଆ ଇଷ୍ଟ ସେଲରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଦେନ୍ another mode of reproduction is fission. ଆଉ ଗୋଟେ mode of reproduction ଆସିଲା ଆମର fission. fission କହିଲେ ଆମେ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କୋଷରୁ ଦୁଇଟା କୋଷ ତିଆରି ହେବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ଫିସିଅନ୍ ଇଷ୍ଟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିକି ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟ ମାନେ ଫିସିଅନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିସିଅନ୍ ଇଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ବଟ୍ ଦି କମନ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବଡିଂ। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଷ୍ଟ ଦେ ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବାଇ ବଡିଂ। ଅଧିକାଂଶ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। In the case of fission ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ the nucleus divides mitotically। ପ୍ରଥମେ ଭିତରେ ଥିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା ମାଇଟୋଟିକାଲି ସମାନ ବିଭାଗ ହୁଏ into two daughter nuclei। ଦୁଇଟା daughter nucleus ତିଆରି ହୁଏ and a transverse wall is formed at the middle ମଝାମଝିରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା daughter cell ମଝିରେ ଗୋଟେ transverse wall ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଯାଏ and two daughter cells they are formed। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁଇଟା daughter cell ତିଆରି ହୁଏ and when they get separated এই ଯେଉଁ ଦୁଇଟା daughter cell ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇଯାନ୍ତି। they are of equal size, ଏମାନଙ୍କର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥାଏ and each cell enlarges into a new yeast cell। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଇଷ୍ଟ ସେଲ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି and it takes place when the temperature is favorable and when food is sufficiently available। ଏସବୁ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳେ, ଟେମ୍ପରେଚର ଯେତେବେଳେ ଫେଭରେବୁଲ୍ ଥାଏ and when any other chemicals are absent, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କେମିକାଲ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ଟା ହୁଏ। ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଫିସିଅନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେନ୍ କମିଂ ଟୁ ଦି ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ରେୟାର ଅକରେନ୍ସ। ଟା କ୍ୱଚିତ ହୁଏ, ରେଗୁଲାରଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ରେଗୁଲାର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବଡିଂ and today I will discuss about the life cycle of yeast where the sexual reproduction takes place in different ways. Now I will discuss about the normal sexual reproduction where ascospores are formed। जो प्रक्रिया माने आस्कोस फॉर्मेशन हबो एवं आस्कोस्पोर फॉर्मेशन हुए से आपको ये प्रकार ईस्ट को मध्य आस्कोमाइसिटिस रे रखा जाइछि। when two such cells दीटा ईस्ट सेल which act as gametes जो माने गैमीट बा जुग्मकर काम करंती, they are of opposite nature, one is positive in nature, one is negative in nature। the gametes of opposite nature they come closer, सेमाने पाखा पाखी ही आसंती and develop short outgrowths। सेमानकर short outgrowth जो बाहरे that is called as protuberance, ताको protuberance बोली कहा जाए। they come closer and the two protuberances touch each other। दी पाखरु पॉजिटिव और नेगेटिव गैमीट रो दीटा को प्रोट्यूबरांस परस्पर को टच करंती एवं फ्यूज करी जाती एंड टू फॉर्म ए कंजुगेशन ट्यूब। परस्पर जोड़ी गला पर एक कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन हुए। कंजुगेशन ट्यूब रो काम कोन ना ए कंजुगेशन ट्यूब भीतर ही न्यूक्लियस मूव करे। द न्यूक्लियस ऑफ बोथ द गैमीट्स, उभय गैमीट रो न्यूक्लियस दे फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। दुईटा को मिसला पर एक डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन हुए। जाइगोट कहले जुग्मज। सो द डिप्लॉइड न्यूक्लियस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड जाइगोट न्यूक्लियस। डिप्लॉइड मीन्स कहले कोन बुझुछ 2n दुई साइड क्रोमोसोम क्रिएट हो जाए। देन इट डिवाइड्स मेयोटिकली। आपरे मेयोसिस आरंभ हुए। मेयोसिस कहले पले दैट इज द जाको हमें कहू रिड्यूस्ड सेल डिवीजन बा अर्ध विभाजन आरंभ हुए। इट डेवलप्स 4 haploid nuclei after 2 times of division। दुई थर विभक्त हो गला परे चारिटा तैयारी हबो न्यष्टि, all are haploid। then they divide mitotically so that finally 8 ascospores are formed। 8 nuclei are formed and around each nucleus some amount of cytoplasm aggregate and forms a ascospore। so from the 8 haploid nucleus 8 ascospores are formed and
Such 8 ascospores, they are released after bursting the parent cell wall. The ascospores are released outside and grow into normal yeast cell. समय प्रति ascospore गुड़ाक गोटे गोटे नुआ नुआ yeast cell रे रूपांतरित हो जाती. Then I will discuss about the importance of yeast cell. It is it helps in alcoholic fermentation. Most of the yeasts they grow in juices of grape. कोटी कोटी बढ़ंती है माने आप लोग पढ़ले सुगर मीडियम, ग्रेप जूस, डेट पाम जूस, सुगर केन जूस, एप्पल जूस ये सब रे भलो बढ़ंती. राइप फ्रूट्स ये सब रे बहुत मध्यम भलो बढ़ंती. एंड सो इट इज कॉल्ड ए सुगर फंगी. सुगर कंटेनिंग मीडियम रे ये जेहेतु बढ़ुची सेत में को आमे कोन को ना सुगर फंगी बोली को. It contains zymes enzyme which converts sugar into alcohol. आर इम्पोर्टाट एंजाइम रना हला zymes एंजाइम या काम हला कोन ना इट कन्वर्ट्स सुगर इनटू अल्कोहल. ये सुगर को अल्कोहल में रूपांतरित करे. देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ये प्रकार प्रक्रिया को अल्कोहल तैयारी करथुवारु ये प्रक्रिया को कहा जाए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. C6H12O6 that is the formula of sugar. When C6H12O6 common sugar, it is broken down into C2H5OH, 2 molecules of ethyl alcohol, C2H5OH plus 2 molecules of carbon dioxide and energy is released. Here this is a process of anaerobic process. Anaerobic process कहले हम कौन बुझू ना जोटे oxygen is where oxygen is not required. जेटी अम्लजान रा आवश्यकता नहीं. Coming to the alcoholic containing beverages, बेवरेज रे जो बेवरेज सब अल्कोहल जो थे थाए ताको आम बेवरेज को यथा विभिन्न प्रकार जो मदर ना सब से गुड़ा कहला बियर, तुम वाइन, रम, जिन, व्हिस्की, ब्रांडी, वोडका, सेक ये सब अल्कोहलिक बेवरेज ये सब सोर्स है तुम मुख्यतः by the presence of yeast cell, by the presence of zymes enzyme, it is prepared. Beer, its a source is barley gram. Barley ru amar prastut hue. It contains 3 to 6% of alcohol. Very low quantity of low percentage of alcohol is present in beer. Then coming to champagne or wine, that is prepared from grape juice. It contains 12 to 16% of alcohol. Rum, that is another alcoholic beverage. It is prepared from molasses. Molasses, it is the product of sugarcane juice, and it contains 40 to 55% of alcohol. Then coming to gin or whiskey, it is prepared from the source barley, germinated barley. And it also contains 40 to 55% alcohol. Then coming to brandy, it is prepared from the source like apple juice, cherry, ये सब प्रस्तुत हुए, and it contains 60 to 70% of alcohol. It is the highest percentage brandy. And vodka, that is prepared from cereals, and it contains 40 to 55% of alcohol. Cereals ro राइस, व्हीट, मेज जो सुगर केन एमानक आमे को सब सीरियल्स रो एटा तयारी हुए, एंड इट कंटेन्स 40 to 55% of alcohol. Then coming to the sake of Japan, it is prepared by the Japanese from the rice, and it also contains 40 to 55% of alcohol. Alcohol is generally used in medicines. Alcohol generally medicine रे तयारी प्रस्तुत रे व्यवहार हुए, and testing of experiments in laboratory testing रे व्यवहार हुए. But alcoholic abusers, आजिकली alcoholic abuser माने जो alcohol पान करुचंती, but generally alcohol is used as medicines and testing of experiments. Then coming to bakery, the wheat flour जहाँ को आमे को मैदा जो पाउरुटी प्रस्तुत हुए बेकरी रे, wheat flour, it contains starch. Starch था. So previously I have discussed
that the yeast cells contain invertase enzyme and zymase enzyme. Starch is converted to sugar by the presence of invertase enzyme. Invertase enzyme रो काम है ये स्टार्च को सुगर रे रूपांतरित करे, सिंपल सुगर है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज एगुड़ा को जाए सिंपल सुगर है. And the another enzyme zymase, what we have I have discussed, the sugar is converted to ethyl alcohol and carbon dioxide. That carbon dioxide produced, it makes the bread spongy. से ब्रेड को स्पंजी कराए. ब्रेड स्पंज होवार कारण है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुए सेटा ब्रेड को स्पंजी कराए. And as it is converted starch into sugar, sugar into alcohol, and it is easily digestible. এটা সহজରେ ମଧ୍ୟ ହଜମ ହେଇଯାଇପାରେ. ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଷ୍ଟଲି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ଭ କରାଯାଏ. ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ରେଡ୍ ସର୍ଭ କରାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁ it is easily digestible. It contains, finally we will discuss about the food value of yeast. Because of high protein content and vitamin, it is a rich source of yeast cells. They are a rich source of vitamin B content. So the food value, because of the food value, our food value पाई अर्थात प्रोटीन आउ vitamin B content प्रचुर थिबारु yeast cells, they are used as tablets. आपको मध्य tablet आकार व्यवहार करा जाए. इससे are used in the preparation of a digestive enzyme. मैं जो डिस्कसन कले जे ईस्ट रो जाइमेज एंजाइम था. सो एजेड लोक माने बा रोगी माने जो माने करो डाइजेशन ठीक रे हुए नाही, तेणु से जो डाइजेस्टिव एंजाइम सब तैयारी करा जाए, दैट आल्सो कंटेन्स जाइमेज. जाइमेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट सेल. सो ईस्ट सेल्स प्रोड्यूस जाइमेज एंजाइम दैट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम. सो प्रिपरेशन हमारे सहायता करे. Some other importance of yeast, that is some yeast cells they cause disease and rotting of tomato, jelly, jam, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାନ୍ତି. These are the harmful activities of some yeast cells. Some yeast cells also cause the some skin disease, ear disease, lungs disease, nail disease. So somehow yeast cells are harmful, but mostly yeast is famous in our daily activities, like preparation. It helps in the preparation of dosa, idli, and different types of cakes, breads. ये सब preparation रे yeast साहाଯ୍य करे. So the students must know about the life cycle of yeast, that is the sugar fungi. And my viewers, I request you to subscribe my channel UCPH Bioblog. So keep a thumb to my channel. Thank you.